Hi children, now we are going to study the words that use A sound. හොඳයි දරුවනේ, දැන් අපි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ A හඬ භාවිතා කරන ඉංග්‍රීසි වචන. E says A for elephant. A for elephant. E says A for egg. A for egg. E says A for elk. A elk. E says A for elf. A for elf. E says A for elbow. Elbow. Elbow කියන්නේ වැලමිට. E says A for envelope. A for envelope. Envelope කියන්නේ ලියුම් කවරය.